লিস্ট নেক্সট উইক থেকে স্টার্ট হবে। তাহলে নেক্সট উইকে তো আমরা লাস্ট ক্লাসে করি, তাহলে নেক্সট উইকের লাস্ট ক্লাসের পরে লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসাইড করে নিব, নেক্সট ক্লাসে আর আমরা ডিসাইড করে নিব যে আমাদের ক্লাস টেস্ট কবে হবে না হবে। অ্যাটলিস্ট ওয়ান মোর চ্যাপ্টারস আই নিড টু ফিনিশ আফটার কালচার চ্যাপ্টার। সো 3টা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেলে উই ক্যান গো ফর ক্লাস টেস্ট। শুরু করি। So, okay, so we learn about culture and we learn a lot of things about culture. Culture means the way we live our life. Culture indicates uh, the way we think, like with the language and symbols. And culture means the rules and regulations, the values, beliefs, and norms. Then we try to understand that culture also means that the product we use. And for example, we have the material culture, like the artifacts, like the Chinese use the chopsticks, the Japanese use the mat, the Muslims use the prayer mat or Chinamas, and there are a lot of things. We also talk about the food, the rice is the staple food. So there are a lot of things that's been there, and that's important part of our culture. Those are material, and the requirement of materials in a particular culture often give birth of the technology. For example, do you think that Pakistan will buy a lot of rice cooker? Answer is no. Why not? Because they do not eat rice that much. They actually eat wheat. গম তারা বেশি খায়, তারা রুটি বেশি খায়, ভাত তারা অত বেশি খায় না। সো সো যদি আপনার টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টই বলি, তাহলে বাংলাদেশের মার্কেটে রাইস কুকারের যে চাহিদা পাকিস্তান মার্কেটে সেটা নাই। আবার পাকিস্তানে যে স্পাইসেস এর যে চাহিদা, ওই পরিমাণ চাহিদা আপনি জাপানে আবার পাবেন না। সো ইট মিনস দ্যাট কালচার ওয়াইজ টেকনোলজি একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। ফর এক্সাম্পল, দ্য ইরিগেশন সিস্টেমে টেকনোলজি আমাদের এখানে যতখানি ইম্পর্টেন্টলি দরকার হবে, নেপালে অতখানি দরকার হবে না। Why not? Because Nepal's soil is not more different, and Nepal's way of life is different. They need fishing instruments. We do not need that much fishing instruments. We need a lot of trawlers, but Bhutan may not need that much trawler. So see, trawler for navigating and fishing on the sea. So the point I'm trying to make is there that each and every region has its own different environment, and in each and every own environment defines the way of life, and each and every way of life possesses some requirement of technological instruments or tools. However, it's true that we are moving forward to one dimension. Dimension means that we are trying to get a kind of similar culture. We talk about that in our previous week class, that there is a tendency, there is a chances, there is a motto is been there that there can be a global culture. We will talk about that debate later, but right now let's focus on this debate. Is that what kind of materials we use as part of our way of living. Uh, in previous class, we give an example like cell phone. Everyone is having cell phone. So cell phone has become a material of our culture, a material of the universal culture. So what's the point? The point is culture and technology is related. Well, is there too much noise, or am I is the sound okay? Is the sound of the lecture is okay, or well, there are some noises that I cannot reduce now, but I hope you can listen to me properly, right? Yes? Okay, good. Thank you. So material culture and technology is related, and it also indicates some interesting ideas. The interesting idea is that technology shapes the way we live our life. Now, here is the answer why mechanical engineers need to study sociology, particularly culture. Because the machines that we use, the machines that we construct, is often is been there by the requirement of the people, and the machines that we construct often creates new thinking in the mind of the people. Well, what does it mean? It means technology shapes the way of life, that shapes the idea of values, norms, and regulations. See, we
let's talk about cell phone. The access to the internet by cell phone makes our value shift. The access to medical advancement and, access to advanced medical technology shift our way of dealing with the ideas, norms, and values of these health issues. Right. So, for example, we can say that this is it's a very important example. Just consider it as an example. Is that the abortion, the problem of abortion is not been there 100 years back. Why not? Because there is no technology. Now you cannot decide to abort the unborn children. Now we can decide it, and now the question is whether it is good or bad, whether it is illegal or legal, whether it is right or wrong. So see, things are getting critical because of the development of technology. Like the cyberbullying was not there 50 years back. Why not? Because there was no cyber kind of thing is in there 50 years back. Cyberbullying is a recent issue, and I hope that you are familiar with women trafficking with TikTok. There are a lot of news has been there. We will see after this. After finishing the one more chapter, we need to read some news articles, news materials that help us to connect sociology with our external world. I will provide you the news article links so that you can follow what's the practically has been there, how it help us to understand society. So now we are trying to understand, what we are trying to understand now is that how technology shapes the way we think, shapes the way we live, and shapes the way we operate our life. Right. So for the last few minutes, but what technology is? The technology, often we think that the tools, the materials, but technology is basically defined as the knowledge. So what is technology? Technology is the knowledge. See, this is an important indication in the word itself. Whenever we are having a word ended, the suffix with logi as a logos, logi, it means that there should be some knowledge. So knowledge related to the technique, the knowledge related to the technique that people use to make their way of life is called technology. So technology is related to materials, yes, sure. So how we can define technology? There is an easy definition I posted here with the clip notes. Technology refers to the knowledge related to the technique we can apply to the materials we use. So what technology is? Technology is the knowledge, simple knowledge. And when we will study society, we will talk about how technology help us to change the society. We just let's get some simple ideas how material culture and technology is related, how culture and technology is related. So technological development changes the way we live, changes the product we uses, that transforms the way we think. So what's the outcome? Well, there is interesting debate is been there. The debate is that what kind of technology we need is depending on the nature of ourselves. For example, you can see a lot of US are violent. Okay, a lot of US are violent. I'm saying that because it means that there is a very good gun market has been there. The weapon market has been there in US. There are a lot of stores who sell machine guns or arms and weaponaries. In Bangladesh, there is nothing has been there. Why not? And even it's the market has been there. It's not that much good market. Why not? Because culturally, we are not that much violent and aggressive like the US common people are. A group of US common people are very violent, and in Bangladesh, we may not have that much violent group. And then it means that weapon technology is not that much uh, scope in our country, but agriculture technology is. See, Bangladesh, one of the most popular university around the world is Mohammed Agriculture University and Mirpur Agriculture University. Why these are popular? Because it's a requirement of the technology has been there. And in Muslim countries, the birth control technology is not that much popular. It's never been, it's never is. It's so far not currently not that much popular. The birth control technology has not been that much popular. In West,
In US, there's more US than Canada, and there are other countries where about control but technology has been very promising. So we are trying to say is that the way people live their life has a strong connection with the machines we develop, right? And well, there are some interesting examples has been there. Here is the example I mentioned here. Well, I not mentioned. I have not mentioned the book's been mentioned, and I just pasted the paragraph from the book. That there is a group called Amish. It's a popular group. Who is this Amish? Amish actually a Niramish type of group, okay? But this Amish are the group of people who actually would like to avoid anything technological, anything developed, anything developed. It means it means that Amish are very in US that they are basically living in Ohio, Pennsylvania, and Indiana. In this part of the US, they're living. They deliberately, purposefully decided to reject all modern convenience. Okay, why? On their religious background, they follow a kind of religion. They wear black clothes. They do not use car. They often go on feet, and they do not have television or any other things as such. So they live a simple kind of life, and that's what the Amish group is. So what we are saying is that not necessarily technological development will touch everyone's life. And see, we are using a different technology to take classes. Even in 2 years back, before COVID, no one would ever thought that in MIST, sitting on the conference room, I'm connecting with almost 50 students and teaching sociology. Sociology is a kind of discursive course. We need face-to-face. We need to understand each other. We need to develop some rapport. I'm not saying that other courses do not require, but sociology is more like it's a kind of behavior and understanding kind of course. So it's a kind of discursive course that we discuss and share our own information. But now what we are doing, we are sharing our information, but it's a one way. I'm only sharing my information, and you guys are not contributing your information, because this is what's the nature of online is. So what I'm trying to say is that there is a new kind of technology which is called the information technology, and information technology gave us an opportunity to develop to have online classes. In this COVID-19 situation, we might not have even in 100 years back, if there could be any pandemic, we could not have taken the classes. All education system would have been stopped or shut down. But now, see, we are having classes. How? Because of this new information technology. Well, a few minutes back, I mentioned something negative, but now there's also something positive. Well, whatever the positive and negative thing is, information technology transforms the culture. How? Because of this information technology, we are developing a different kind of skills. We are not developing machines with the raw materials, but we are developing the machines with our own calculations, thought, and simulations. So this is a kind of skills we are developing because of information technology. See, uh, close to 50 years back, a good student need not to be a good typewriter. Typewriting speed will not be that much important issue. But after online class, typewriting is the writing speed, the typing speed has become an important issue for different courses, for not all courses, for some different courses. MIST might have gave you the opportunity to write and take the photograph and send, but in a lot of universities, they need to write on keyboard. So it means that there are new kind of skills has been required if the technological advancement has been there. If the information technology prolifer, different kind of uh, skills has been required, and we often indicate those skills as the symbolic skills. What is symbolic skills? Well, we know what symbol is, we know what language is. So related to language, like speak, write, compute, design, and create images, all are symbolic skills. All skills
today is basically computer focused skills. So new information technology created a field of the new kind of development, that's information related societal development. That's why often in sociology we say that we are living in the information society. Now see, let's give me just get back to the previous slide. See, we are talking about material. We learned that culture has different element like symbols, languages, norms, values, beliefs, and then we focus on material cultures, and we talk about the influence of technology on material culture. Then we focuses on information technology. Now we are understanding that there are a lot of things that can be there to create the differences, to form the differences between the people and their culture. So that's why the question raises that there is something called the cultural diversity. So what is cultural diversity? Cultural diversity means there are differences among the culture. There are differences among the culture of different region, the differences among the culture of particular country, even the differences among the culture of particular living places, particular zone. So we are now focusing on cultural diversity. What is cultural diversity? Diversity indicates that there are different cultural group can be there. Well, truly, most countries have at least one culture, a dominant culture, which often we may say that monocultural country. Bangladesh is a more or less monocultural country, means one culture is been there. Most people are following the Bengali culture, right? It's a simple monocultural country. Monoculture it can be indicated as a monocultural country compared to US. In US, there are official two languages, Spanish and US, and there are more languages people can talk. There are Chinatown where Chinese people operate and they do not even can speak English. So monocultural country, Bangladesh can be an example of monocultural country, but US and there are a lot of high income nations where migration is high. This mostly are multicultural country. Okay, let's have the ideas what these concepts mean. Let's start with one thing, one concept. We will finally reach to monoculture, but let's start with something very small, which is called subculture. What is subculture? Subculture means a group of people following or bound to follow a different way of life, which is called subculture. For example, if any of you are living in Mirpur area, you know in Kajipara or in Sharapara, there are a lot of ethnic origins you may find. There are shops. Even in Kajipara, there are three dedicated food shop is been there for the ethnic people. ওখানে যে ethnic পিপলরা তাদের পছন্দ মতো রাঙামাটির বিখ্যাত খাবারগুলো খায়. They celebrate there. What does it mean? It means that in that place there are different um, hangout places for the ethnic community. There are different shops for there are different stores for the ethnic community, and they are living a different, distinct way of life. It's called the it's their culture is called the subculture. They are not trying to harm anyone. They are not disrespecting anyone. They eat frogs. They sell frogs, but it's not that they want to hurt us. They want to puzzle us. They want to confuse us. It's not like that. They sell frogs because they like frogs. They celebrate with frog meat. আমরা যেমন চিকেন ফ্রাই দিয়ে বা চিকেন গ্রিল খাই, গ্রিল চিকেন দিয়ে সেলিব্রেট করি, ওরা সেরকম ফ্রক গ্রিল করে সেলিব্রেট করে. But it's not that they're trying to hurt anyone else, or they're trying to puzzle our taste or anything like that. So they are subculture. So within culture, we have a group of people who follow a distinct way of life. It's called the subculture. And like subculture, there are a group of people who also follow a distinct way of life, but it's not part of anything like ethnic culture. Like there are some people in our country living in Bosundhara, Baridhara areas who prefer not to get married and try to feel kind of living together kind of relationship. In Bengali culture, it is there? No, it's completely in Muslim culture. It's completely forbidden. It's a very big sin, and even in Bengali culture, it is not been allowed. So what they are doing? Are they subculture? No.
There are counterculture. What is counterculture? Counterculture means that they are required to follow a particular culture, but that they are not following that. That's what is called counterculture. Counterculture means they are giving counter to the dominant culture. Often the youth are basically the counterculture. We'll see. I'm going to give you an interesting example. Uh, there's something called Falun Gong. You may not be familiar with the word Falun Gong. Falun Gong is a Chinese counterculture group. They are following a culture, Falun Gong. They want to follow a kind of religion. They think that religion should be there in society. I think you are familiar with the Chinese government that no religion is allowed. They shut down all the mosque and all the prayer houses because in China, religion is not allowed, officially not allowed. But Falun Gong took the movement and try to convince people that religion should be there. And well, interestingly, the common Chinese are following religion. There are a lot of Christians and Muslims has been there. They follow their own religion, but officially China disallowed religion, and there are a group of people who do the movement. So it means that they are the countercultural group. In every country, a particular culture is dominant, except few countries like US. There are more than one culture is dominant, but in every country there is one culture which is very dominant, and there are a group of people who do not like to follow that culture. So they are the countercultural. They are following the counterculture. So what we learned so far about the cultural diversity? In cultural diversity, we learned that there is something called the monoculture. What does it mean? There's one simple culture that everyone like to follow. That's the monoculture. However, there are small pockets of people, small groups of people following a different culture, like the subculture, like the ethnic group, and the counterculture, like the counterculture are basically need to follow the should be following the dominant culture, but not following. Instead living their own way of life. They living their own way of thought with their own way of thought. That's called the counterculture. And let's let's go to the last idea. That's called the monoculturalism. About the diversity, last idea. We will talk about cultural change later. Let's talk about the last idea of cultural diversity, which is monoculture. Now, what is sorry, it's multiculture. What is multiculture? I begin with discussing, giving you the hint of multiculture. Here, this been multiculture has been there. Monoculture and multiculture has been there. US is the most multicultural country. Why? Because there are a lot of people from different part of the world is joining there. It's often US is considered as the melting pot. It's been mentioned here. It's so many cultural diversity has been there, is that is it can be considered as the melting pot for the culture. Okay, let's move on. Give me a moment. Let's move on and check what multiculturalism indicates. Multiculturalism is a IESI. It's not multiculture, right? It's a multiculturalism. Whenever in your word finish it with ISM, it means that it's a kind of philosophical position. It's a kind of perspective. So multiculturalism is a perspective recognizing the cultural diversity of different cultures. Particularly, multicultural is a philosophical standpoint of US, where we are learning that because to migrate in any developed country, we will face a kind of multicultural atmosphere. What is multicultural? What multicultural indicates? Multicultural indicates that there is no one dominant culture. There are multiple dominant culture, and because of the multiplicity in the culture, there can be one common way of living, which is in Latin called a plubrius annum. Annum means singular, plubrius means plural. It means the out of many one. What does it mean? It means that there can be a lot of different way of living, but there can be a lot of different culture, but often still there is some common ground in their way of life. So in multiculturalism, the philosophy is that
No culture is better or no culture is less better, but every culture has its own position, or every people is equal. There is no cultural distinction between the people. There is nothing called subculture or counterculture on. Well, is it true? Well, it's a philosophical position, but in reality, we can see something else. Like in US, there is particularly two dominant culture. One is for the white, one is white following a particular culture, one is a black following a particular culture. Even the language, the tone, the pronunciation, the English, the food they use, the economic condition has very two distinct things. That's why we may find that in multiculturalism we have ethnocentrism and we have Afrocentrism. So what? Sorry, not ethnocentrism, Eurocentrism. What is Eurocentrism? Eurocentrism means the domination of white culture. The domination of white culture, the domination of European culture is called the Eurocentrism. So their language, their English pronunciation, their way of dress up is completely different from the black. Their perfume and everything else is different. So there in US we may have a pure Eurocentric culture. And there are black people. They have their distinct languages. They pronounce the words differently. So that's called Afrocentrism. Afrocentrism is basically the African culture, the food, the words, the way of life, the education, the dress of everything. They have their distinctive pattern has been there. So see, when we are talking about multiculturalism, when we are talking about diversity, finally we reach about multiculturalism. And in multiculturalism, we learn the idea that is a philosophical standpoint. It's been there. The philosophy has been there that no culture is less important than others, and no culture should get any priority, particularly in USA. However, in USA, we may also find that there are two dominant culture: the white supremacy and the black priority. So the Eurocentrism and Afrocentrism has been there. Just I'd like to mention one thing: do not forget to drop your um, IDs on the chat box. Now, finally, we are reaching at the end of the chapter culture, where we will talk about the one thing about culture, which is called the cultural change, and why culture changes and what happened when culture changes. Let's start with the point of why culture changes. There are three things that made or bring changes in the culture. One of those things, one is creating something new, like the cell phone creating something new, the phone or the air condition. These are invention. So creating something new can bring changes in the culture. Understanding something new or figuring out something new, which is called discovery. Discovery can also bring changes to culture. For example, Christopher Columbus discovered America and whole the European way of life transformed a lot. That's what is called discovery. And finally, diffusion. You may prefer to follow other culture, in that case it means diffusion. Well, some of not some few of my cousins children can not talk in Bangla properly, but they can talk in Hindi very fluently. So what kind of things is going on? It's called diffusion. Diffusion means spreading of one culture to another. It's called diffusion. So diffusion মানে একটা culture element অন্য culture চলে আসা. So how culture changes? Culture changes by three ways, by three elements. Like is invention, creating something new. One is discovery, understanding something new. One is replacing one trait by another, is called diffusion. See, in these days, we are familiar with one idea, which is called the Valentine's Day, which is 14th February. It's a diffusion. Diffusion means একটা কালচারের idea অন্য কালচারে চলে আসা is called diffusion. Interestingly, let me share you an interesting information about our food.
আমরা যদি সকালে রুটি খেয়ে আসি তাহলে সেটা পাঞ্জাবি ফুড, সকালে যদি কফি খাই ইটস অ্যান আরাবিয়ান ফুড, যদি চা খেয়ে থাকি ইটস এ চাইনিজ ফুড, আমরা যদি ভাত খাই দুপুরে দ্যাটস ফিলিপিনো ফুড, আমরা যদি খিচুড়ি খাই দ্যাটস হায়দ্রাবাদি ফুড, আমরা যদি পরোটা খাই দ্যাটস পাঞ্জাবি ফুড, আমরা যদি নুডলস খাই দ্যাটস চাইনিজ ফুড, ইভেন আমরা যদি যে ভাপা পিঠাটা খাই, শীতকাল আসছে ভাপা পিঠা সামনে পাওয়া যাবে, দ্যাটস অলসো চাইনিজ ফুড। আমরা যদি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস খাই দ্যাটস ইংলিশ ফুড, আমেরিকান ফুড। বার্গার তো আছে, বার্গার স্যান্ডউইচ অল আর ইংলিশ ফুড। আমরা যদি পাউরুটি খাই দ্যাটস ফ্রেঞ্চ ফুড, পাউরুটি ইজ ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ and basically French, পরে ব্রিটিশরাও এটা নিয়েছে। It means that diffusion is always been there. Culturally, a lot of things has been diffused from one culture to another. So these are the causes of cultural changes. Now, what happened when culture changes? Well, when things are changing, not always we accept. For example, I gave you one example, for the sake of example, gave you one example about abortion. Well, is abortion legal? Answer is no. In our country, abortion is not legal. Is abortion happening? Yes, a large number of abortion happening all around this country every year. I just forget, probably around 10,000 abortion is happening a single year only in Dhaka city, which is high in number. So is it good? No, it's not good. Why I'm asking that? Because in our values it's been there, but the practice, yes, it has been there. So it means there is a differences between the values and the norms. Values আমরা মনে করতেছি এটা খারাপ, but practice এর মধ্যে এটা আছে। So it's been there. So because of medical technological advancement, a lot of hospitals is doing that. So the point is this value shift is not been there, but practice shift has been there. So one element is progressed faster than the other element in culture. So this is called cultural lag. So what is cultural lag? So let's read that things. Let's see. Some elements of culture change faster than the others. William Ogburn observed that technology moves quickly, generating new elements. I just mentioned you about the medical technology. So William Washburn observed that technology moves quickly, generating new elements of material culture, things, faster than the non-material culture, ideas, and which can keep up. So as a result of that, there is inconsistency in element, which is called cultural lag. What is cultural lag? It means that some cultural elements change more quickly than the others. Values changes slowly, but material culture technology progresses faster. So that is how the cultural lag may occur. Now we'll talk about the other things, which is called cultural integration. See, 50 years back, prioritizing daughters' education was not been there. Often the parent prioritized the male's education, not the daughter's education. But now, almost equal priority has been given in almost all around the country. কয়েকটা জায়গা বাদে, কয়েকটা completely agrarian electricity less জায়গা বাদে, more or less বেশিরভাগ জায়গায় আমরা এটা দেখতে পাই যে there are certain changes is being there. There are integration is being there. Women education is being integrated, and we are also, particularly in urban areas, we are also considering divorce as something normal. Divorce is something normal. So what does it mean? It means that the cultural changes has been there, and values and other practice changes happening all together. There is no differences between, there is no conflict between the transformations of the differences in elements. So what we learned so far is that cultural changes may occur, and cultural changes occur because of the three reasons: innovation, discovery, and diffusion. And its consequences can be two: is cultural integration and cultural lag. So far, we have covered a lot of areas about culture. Culture chapter has been done. We have finished the chapter culture, and we are going to start the chapter society. So let us have 30 seconds break. And do you have আমরা নেক্সট দিন স্টার্ট করি? আমাদের 20 minutes left.
সো আজকে তো আফটারনুনের সোসাইটি শুরু করতে চেয়েছিলাম, আমরা একটু স্লো ডাউন করছি আমাদের পড়া। সো নেক্সট 20 মিনিটস হোয়াট উই উইল ডু, স্যার নাহলে অনেক আইডিয়া? বেশি পড়া 20 হয়ে মিনিটস। যায়। আমি কি বেশি পড়িয়েছি? আমি আমার তো মনে হচ্ছে আমি খুবই কম পড়াচ্ছি। আহ, বেশি পড়াচ্ছি নাকি? কারো কারো কাছে বেশি পড়ানো লাগছে? লাগছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বলছে না মানে হচ্ছে লাগছে। আচ্ছা, আম, স্যার আমাদের মোট কয়টা বলেন। চ্যাপ্টার আছে স্যার এই কোর্সে? চিন্তা করছি 16টা। 16টা চ্যাপ্টার স্যার। হুম। আচ্ছা। আসলে আমি ভয় দেখালাম, আপনি ভয় ভয়ে জিজ্ঞেস করছেন তো, সেজন্য আমি একটু ভয় দেখালাম। এত চ্যাপ্টার নাই। স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে যে কোনো কোর্সে 10টা চ্যাপ্টার থাকে। সো আমরা 10টা চ্যাপ্টার পড়ার চেষ্টা করব। সো সোশিওলজি থেকে মনে করেন আমরা 6টা, আর ওই ওই এথিক্স এর চ্যাপ্টারের সংখ্যা বেশি না, ডিসকাশন বেশি। সোশিওলজিতে চ্যাপ্টারের সংখ্যা বেশি, সো 6টা 4টা আর 5টা 5টা এরকম। সো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত 2টা চ্যাপ্টার পড়েছি। আমাদের কুইজের আগে 3টা চ্যাপ্টার, আর কুইজের পরে আর কমপক্ষে 2টা চ্যাপ্টার পড়তে হবে। কুইজ তো না, সরি, ক্লাস টেস্টের আগে। সো মিড এর অংশে আমরা সোশিওলজিটা শেষ করব, আর ফাইনালের অংশে আমরা এথিক্সটা শেষ করে নিব। আচ্ছা, আম, একটা কাজ করা যায়। আসলে হয়েছে একদিনে 2টো করে ক্লাস, তো ক্লাসের সংখ্যা, দিনের সংখ্যা কম হলেও পড়ানোর সংখ্যা অনেকই কম না। আমরা পার্সপেক্টিভ পুরোটা শেষ করে ফেলছি, আমরা কালচারের অনেকগুলো পয়েন্ট শেষ করে ফেলছি। সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ দ্যাট uh, what we can do is that we can discuss about the question pattern in the next class. But আমরা আস্তে করে অল্প করে গল্প করে করে আমরা সোসাইটি চ্যাপ্টারটা একটু শুরু করি। আর পরে হচ্ছে সোসাইটি চ্যাপ্টার আবার যেখান থেকে শুরু করছি, লেটস বিয়ার উইথ মি, অল্প একটু থাকি, 15 মিনিট গল্প করি, আর তারপরে ওই গল্পটা আবার আমরা নেক্সট বৃহস্পতিবারে সকালবেলা আবার একটু করে নিব, ঠিক আছে? বেশি কিছু না, একটু সাধারণ গল্প করি। আচ্ছা, গল্পের স্যার, আহ, আমরা যদি বাংলায় গল্প করে করে পড়ি, সোসাইটি চ্যাপ্টারে একটু বাংলায় গল্প করে করে পড়ি, হ্যাঁ, তাহলে পড়াটাও আগাবে, কিছুটা থাকবে। 1 মিনিট আমাকে সময় দেন, 1 মিনিট না, একটু বেশি সময় লাগতে পারে, মাই কম্পিউটার ইজ ভেরি স্লো। সো লেটস পজ রেকর্ডিং a while and give me 1 minute. আমরা সোসাইটি চ্যাপ্টারটা দেখবো। হিয়ার ইট ইজ। সোসাইটি একটু বড় চ্যাপ্টার। আচ্ছা, আপনাদের সাথে একটু ভোটিং নেই। ভোটিং মানে একটু আলাপ চালাপ, আজকে তো গল্পই করে যাচ্ছি খালি মনে হচ্ছে। ভোটিং হচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট হোয়াইট বোর্ড সিস্টেম থেকে যদি আমি পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেম ইউজ করতাম তাহলে আপনাদের সুবিধা হতো? হোয়াইট বোর্ডটা আমি মার্ক করতেছি, যেখানে যেখানে যা যা আছে সেগুলো মার্ক করা আছে, এটাই আমি দেখাচ্ছি, এটাই দেওয়া আছে, মোটামুটি ভাবে এটা পড়ে ফেললেই হয়ে যাওয়ার কথা। সো নাকি আপনারা বই অ্যান্ড পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড ফলো করতে কমফোর্টেবল ফিল করছেন? কোনটা মনে হয় ভালো? একটা কুইজ নিয়ে ফেলবো, তা কুইজ না, ক্লাস টেস্ট, তারপরে না হয় আমরা ডিসাইড করতে পারি যে আমরা পাওয়ার পয়েন্ট সিস্টেমে চলে যাব নাকি এখানে চলে যাব। আমার ধারণা মতে, আমি এখন রেকর্ডিং হচ্ছে না, হ্যাঁ, অফ দ্য রেকর্ড বলি, আমার ধারণা মতে আম, এই এই ধরনের কোর্সগুলোকে আপনারা বেশি একটা প্রায়োরিটি দিতে চান না। আহ, সত্যি না হলে হ্যাঁ বলুন, তাহলে কেউ হ্যাঁ বলছে না, তার মানে এটা সত্যি। তো আমার আরেকটাই হচ্ছে যে আপনারা এটাতে কম এফোর্ট দিয়ে পার করে ফেলতে চান। আমার ধারণা, এটা রেকর্ড হচ্ছে না, তো আমি এটা বলতেই পারি। সেজন্য আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে কমই শিখেন, কিন্তু এদিক ওদিকে না শিখে আমি মোটামুটি ছোট করে সিলেবাস তৈরি করে গুছিয়ে দিই, হোয়াইট বোর্ড ইউজ করি। এগুলোই পরীক্ষার আগে লেকচারটা আরেকবার দেখলেন, শুনলেন, এগুলোর একটা প্রিন্ট আউট নিলেন, অথবা সফট কপি সামনে থাকলো হোয়াইট বোর্ডস গুলোর, ওগুলো দেখে নিলেন, এবং আমি একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোশ্চেন করলাম, আপনারা একটু সোজা সাপটা অ্যান্সার দিলেন, আমিও আবার একটু বেশি নাম্বার দিয়ে দিয়ে খাতা দেখলাম। সো এই ডিল কি করা যায়? আচ্ছা, এই জি ডিলই স্যার। থাকলো। আমরা, Yes, আচ্ছা, sir. এই ডিলই থাকলো। স্যার আপনি একটু ঘুরে পেঁচা কোশ্চেন না করে স্যার সোজা 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 কোশ্চেন করেন স্যার, তাহলে স্যার আরো বেটার হয় সোজাসুজি কোশ্চেন করলে তো আমাকে আমাকে আবার এমআইএসটি জিজ্ঞেস করবে আপনি এত সোজা কোশ্চেন কেন করছেন। সো একটা স্যার, কাজ এগুলো করব, এমনি স্যার আমি থিওরি স্যার, মানে, অনেক থিওরি বেসড কোশ্চেন স্যার আমাদের জন্য টাফ হয়ে যায় একটু মনে হচ্ছে হ্যাঁ, না, স্যার। আমি একটা কাজ করব, আপনাদেরকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোশ্চেন করাটা আগে আগে বলে দিব, কিন্তু আমি কোশ্চেন ঘুরাই ঘুরাই করব, যাতে এমআইএসটি অথরিটি দেখে মনে হয় আল্লাহ কত কঠিন কোশ্চেন, কিন্তু আপনারা তখন আবার হেসে হেসে
খুশি খুশিতে পরীক্ষা দিয়ে দিয়েন, বিকজ আপনাদের কাছে তখন আর কোশ্চেন কঠিন আর নাও লাগতে বেশি পারে। জি বেশি হার্ড করলে, খারাপ রেজাল্ট করলে পরে কিন্তু স্যার আবার ফের এই কোর্স পড়তে ইচ্ছা করবে না, তখন স্যার ফেল। ভাই, আপা আপনি তো মিথ্যা কথা বলছেন, তখন কেন ইচ্ছা করবে না? আপনার তো এখনো ইচ্ছা করতেছে না। ইঞ্জিনিয়ারদের সোশ্যোলজি পড়তে ইচ্ছা করে। এটা হচ্ছে ইচ্ছাটা চলে যাবে, ইচ্ছা কবে ছিল এটাও তো আমি বুঝতেছি না। আপনি কিভাবে বলতেছেন ইচ্ছা চলে যাবে? ঠিক না আপা, সত্যি কথা বলেন তো। আচ্ছা যাই হোক, আমি এই কোর্স পড়িয়েছি তো ইঞ্জিনিয়ারদের আগে, সো আমার কিছুটা আইডিয়া আছে। বাট আপনারা অনেক ভালো, লিস্ট মানে ইচ্ছা কম সেটা দেখাচ্ছেন না। আচ্ছা, আমরা খুব সোজা গল্পের দিকে আসি, একদম গল্প করে করে একটা থিওরি পড়বো। রেকর্ড শুরু হওয়ার আগে আমি স্যার একটা কোশ্চেন করতে চাই। জি জি বলেন। যেহেতু রেকর্ডটা অফ আছে স্যার, একটু স্যার বলি স্যার। স্যার আমাদের স্যার রুটিনটা স্যার আপনাকে স্যার আই থিংক পাঠানো হয়েছে স্যার, মানে এক্সাম রুটিনটা স্যার। এক্সাম রুটিনটা আমার কাছে এখনো তো আসে নাই যে। আচ্ছা, আমি আজকে যে দেখবো, মানে যদি আজকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপ, আমি হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করি নাই। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এটাই কি বলতে চাচ্ছিলেন, নাকি আমরা ডেট ঠিক করার কথা বলতে চাচ্ছিলেন? স্যার ডেট সব ফিক্স হয়ে গেছে স্যার। আমি স্যার সব ফিক্স করে আপনাকে শিডিউল সবই দিয়ে দিয়েছি, মানে লিখে দিয়ে দিয়েছি, আমি বানিয়েছি আর কি। সো ওটা আপনি একটু দেখে নিন স্যার। এটাই আচ্ছা, এই পরীক্ষা কি সবসময় থার্সডেতে নিতে হবে, এমন কোনো ব্যাপার আছে? স্যার আমাদের তো স্যার, আপনি তো স্যার ইউজিসি স্যার নিয়মটা জানেন স্যার, মানে আমাদের 2 দিন অফলাইন ক্লাস হয়। সো 2 দিন অফলাইন ক্লাসেই আপনার 2টা সিটি থাকে। সো আমাদের মানডে আর ওয়েডনেসডে বাদে আসলে সিটি দেওয়ার অপশন নাই অফলাইন। হ্যাঁ, আমারও সমস্যা নাই। আমরা কি সিটি কি আমরা অনলাইনে দিব নাকি? স্যার সিটি অফলাইন স্যার সবগুলা। আমরা সিটি গুলো স্যার ফিজিক্যাল ক্লাসে দিব তো স্যার, দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে স্যার। না, আমি ওই যে যেটা হয়েছে কি আজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি জানি না আপনাদেরকে কি আমি আজকে সকালে যখন অফিসে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা বললো যে এখনো ওরা ডিসাইড করে নাই এই কোর্সে সিটি কে অনলাইন নেবে না অফলাইন নেবে। আমি চেষ্টা করছি যেন সোমবারের দিকে হয়, তো সোমবারের দিকে যদি ফিজিক্যালি হয় খুব ভালো হয়। তো এই জন্য আর কি বলছিলাম। আচ্ছা নিলয়, আপনি ঠিক করে দিয়েছেন, আপনি তো আমার সাথে একটু কথা বলতে পারতেন। আমি যদি ওয়েডনেসডেতে কোনো একটাতে আসতে না পারি অথবা মানডেতে আসতে না পারি, তাহলে তো বিপদ হয়ে যাবে। আচ্ছা সমস্যা নাই, এর মধ্যে আমার মনে হয় না সমস্যা হবে। সমস্যা হলে আমরা একটু না হয় কথাবার্তা বলে চেঞ্জ করে নিব। আচ্ছা, ওটা তো থাকতে হবে, ওই দিন দেখা যাবে প্রথম দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। আচ্ছা, আমরা একটু পড়াশোনা শুরু করি, 15 মিনিট একটু পড়ি। আর কি যেন একটা বলছিলাম। আচ্ছা, ওইগুলো গল্প আবার অন্য একদিন করব। আজকে আজকে ও, যে গল্পটা করছিলাম, যে একটা প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নটা হচ্ছে যে কেউ কেউ কি আপনাদের কোনো শিক্ষক কি বাংলায়ও মানে মোটামুটি বাংলায়ও পড়ান? মানে আমি বোঝার চেষ্টা করছি যে আমি যদি কিছু বাংলায় পড়াতে থাকি, একবার বোঝার চেষ্টা করছি, আরেকবারও, যে বাংলায় যদি গল্প টল্প করতে থাকি, তাহলে কি এরা আবার কোনো সময় নোট অফ ডিসেন্ট টাইপে কিছু দিয়ে দিবে যে আপনি কেন বাংলায় পড়াচ্ছেন? না এরকম ঘটনা ঘটে না? কোনো আইডিয়া নেই? স্যার আমাদের তো স্যার কোর্স স্যার ডিপার্টমেন্টাল যে কোর্স ওগুলা তো স্যার টিচাররা বাংলা ইংলিশ মিলাই পড়ে স্যার সব সময়, যেটা স্যার যেটা যেভাবে আমরা বুঝি স্যার। তো স্যার ইংলিশও পড়ায়, তারপরে আচ্ছা বাংলাটা বুঝায় দেয়, সমস্যা নেই স্যার ওটাতে। আচ্ছা, বাংলা ওকে একটু ওকে, ডিটেইলস থ্যাংক বলে আর ইউ। কি। আচ্ছা, আমরা তাহলে এই এই আজকের লাস্ট শেষ 15 মিনিট আমরা বাংলায় গল্প করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনারা ড্রপ ইউর আইডিস, কোনো সমস্যা নাই। নেক্সট 15 মিনিট আমরা একটু বাংলায় গল্প করে ফেলি। আমরা সমাজ কাকে বলে এটা একটা ধারণা করতে পারছি। সমাজ মানে মানুষ এবং তাদের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক। আমরা সংস্কৃতি চ্যাপ্টারের মধ্যে যেটা দেখার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করি, এটা কিভাবে পরিবর্তন হয়, এখানে কি কি আছে, এখানে এই সংস্কৃতির উপাদান কি কি, ভাষা আছে, সংকেত আছে, আমাদের মূল্যবোধ আছে, আমাদের স্বাভাবিক আচার আচরণ আছে, এর মধ্যে কিছু ব্যবহারযোগ্য পণ্য আছে, দ্রব্য আছে, সবই আমাদের জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আচ্ছা, তাহলে একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের জীবনযাপন পরিবর্তন হয়, তাহলে কি সমাজও পরিবর্তন হয়? সমাজ যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কিভাবে পরিবর্তিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর চারজনের তাত্ত্বিকের দিক থেকে আমরা দেখব। আমরা প্রথম যে যে তাত্ত্বিকের আলোচনাটা করব তার নাম হচ্ছে জেরহান লেন্সকি। লেন্সকি থিওরিটা একটা খুব সোজা থিওরি বলে, খুব সোজা তত্ত্ব বলে আমি আজকে 10 মিনিট এই বিষয়ে একটু গল্প করার চেষ্টা করছি আর কি। লেন্সকি কি বলছে? ও বলছে যে টেকনোলজি যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সমাজ চেঞ্জ হয়ে যায়। ওয়েল, টেকনোলজি কাকে বলে? টেকনোলজি মানে হচ্ছে আসলে আমরা গত
হোয়াইট বোর্ডে দেখেছি, এটা হচ্ছে জ্ঞান। টেকনোলজি মানে হচ্ছে টুলস না, টেকনোলজি মানে হচ্ছে জ্ঞান। আপনি যে টুলসটা তৈরি করছেন সেই টুলসটার পিছনে আপনার যে জ্ঞানটা আছে সেটাকে টেকনোলজি বলে। টুলসটা ইটসেলফকে টেকনোলজি আমরা অতখানি বলি না। সো when we are talking about computer technology, we are not talking about computer, we are talking about how to make, form and develop the computer or operate the computer. So technology is the knowledge related to the materials we use, not the materials itself. So computer is not a technology. Computer কিভাবে বানানো হয় এবং এটা কিভাবে ইউজ করা হয়, কি কাজে ইউজ করা হয়, that's called technology. So লেন্সকির মতে আমাদের যখন জ্ঞান পরিবর্তন হয় তখন সমাজের পরিবর্তন হয়। আর এই গল্পের প্রথম শুরুটা হচ্ছে আমাদের হান্টিং অ্যান্ড গ্যাদারিং সোসাইটি থেকে। সো এর মানে হচ্ছে যখন আমরা শিকারী জীবী ছিলাম এবং আমরা শস্য জোগাড় করে ঘুরে বেড়াতাম, হান্টিং অ্যান্ড গ্যাদারিং সোসাইটি 50,000 বছর আগে। আমাদের সামনে এখন যে প্রশ্নটা আছে, প্রশ্নটা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে এত দূর এলো কিভাবে, আমরা কিভাবে সেই গুহাবাসী মানুষ থেকে এমআইএসটির ছাত্রে চলে আসলাম, এত লম্বা মানব ইতিহাসের সফরটা কিভাবে হলো, এর পিছনে কি ছিল? লেন্সকির কথা টেকনোলজি ছিল। টেকনোলজিটা কি? জ্ঞান। আগে কি জ্ঞান ছিল? হান্টিং এর জ্ঞান। আমরা সিম্পল টুলস ইউজ করতাম হান্ট করার জন্য। কি হান্ট করতাম? ওয়াইল্ড অ্যানিমেল। ওয়ামেনরা কি করতো? ওরা কি হান্ট করতো? না, ওয়ামেনরা হান্টে যেত না, ওরা গ্যাদার করতো। কি গ্যাদার করতো? ক্রপস এন্ড সিডস ওরা গ্যাদার করতো। নাও একটা আমাদের জ্ঞান তৈরি হলো। কি জ্ঞান? এক অদ্ভুত জ্ঞান তৈরি হলো। জ্ঞানটা হচ্ছে পুরুষদের জ্ঞান তৈরি হলো। পুরুষরা যখন হান করতে গেল, ওরা দেখলো যে এক ধরনের পশুকে হান করতে গেলেও তারা পালায় না, তারা খুব বেশি কাউন্টারও দেয় না, কাউন্টার রেসপন্সও করে না, তারা ভায়োলেন্ট না, তারা গ্রুপে থাকে। এন্ড তাদেরকে হান্ট না করে যদি একটু কিছু দিয়ে শক্ত করে ধরে টেনে আনার চেষ্টা করা হয় তাহলে আবার তারা সাথে রওনা দেয়। এনি গেসেস এটা কোন পশু? খুব ঠান্ডা, বড়সড় পশু, খুব বেশি ভায়োলেন্ট না, গ্রুপেই মোটামুটি থাকে। টেনে আনতে গেলে প্রথমে একটু রেজিস্ট করবে, কিন্তু তারপর টেনে আনলে চলে আসবে। কোনো কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি। গরু। ভেরি গুড, গরু। সো এটা একটা জ্ঞান। কি জ্ঞান? গরুকে বাসায় আনা যায়। This is called domestication of animal. So আমাদের প্রথম জ্ঞান হচ্ছে গরুকে পোষ মানানো। Are you familiar with Surah Fatiha? একটা অন্য প্রশ্ন। সূরা ফাতিহা, সূরা ফাতিহা কি কোরআন শরীফের প্রথম সূরা? Yes. And প্রথম সূরা, very important সূরা। Yes. So আমাদের জ্ঞানের শুরু হচ্ছে গরুকে পশুপালন দিয়ে। সো গরুও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আমাদের জ্ঞানের শুরু কিন্তু গরু দিয়ে করি। ওয়েল, কিভাবে? আমাদের জীবনের শেখা প্রথম রচনা কি? এনি আইডিয়া? আমাদের সবার জীবনের শেখা প্রথম রচনা কি? ম্যাক্সিমাম তো স্যার গরু। না, ম্যাক্সিমাম না, সবারই গরু। সারা দুনিয়াতে গরু। এর মানে হচ্ছে সূরা ফাতিহা যেমন কোরআন শরীফের প্রথম সূরা, আমি তুলনা করছি না, আমি বলছি আর কি, আমাদের জীবনের প্রথম জ্ঞান শুরু হয় গরু রচনা দিয়ে। এন্ড কেউ কি বলতে পারেন ইউনিভার্সালি প্রথম লাইনটা কি গরু রচনার? সবসময় গুড, ইয়েস। ইট মিনস দ্যাট আমাদের জীবনের প্রথম সমাজের মানুষের ইতিহাসের প্রথম জ্ঞান হচ্ছে গরুকে পোষ মানানো। এন্ড এই হান্টিং সোসাইটি থেকে আমরা প্রথম আসি হচ্ছে প্যাস্টোরাল সোসাইটিতে। কেন? গরু পরিচালনার মধ্য দিয়ে। গরু পরিচালনা যদি না শিখতাম আজকে আমাদের এমআইএসটি স্টুডেন্ট আর টিচার হওয়া কপালে জুটতো না। কিভাবে জুটতো না সে বিষয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করছি। এখানে দেখি গ্যাদারিং সোসাইটি। মেয়েরা গ্যাদার করতো। কি গ্যাদার করতো? ক্রপস। এবং মেয়েদের মধ্যে একটা স্বভাব যদি আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন খুঁজে পাবেন যে তারা কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসলে হাতের কাছে লাঠি থাকলে তারা সেটা দিয়ে মাটি খোঁচানোর চেষ্টা করবে।
যে কোনো সময় আপনি নেক্সট একটা কোনো একটা আমার এই ক্লাসে না অন্য কোনো একটা মেয়ের সাথে যদি আপনি কোনো মাঠে আড্ডা দিতে বসেন, তার কাছে একটু একটা লাঠি অথবা কিছু একটা দিয়ে রাখেন, দেখবেন আপনার সাথে গল্প করতে করতে সে মাটিটা খোঁচাচ্ছে। কথাবার্তা তাদের খোঁচানোর কিছুটা থাকে, অনেকের থাকে, কিন্তু মাটি খোঁচানোর ব্যাপারটা তাদের থাকে। আর মেয়েদের আরেকটা ভালো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঘুরে ঘুরে অতীতটাকে দেখার চেষ্টা করে। এর মানে হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় সে কোনো ক্লাসে কোনো একটা জায়গায় বসেছিল, পরের দিন এসে সে ওই জায়গায় বসার চেষ্টা করবে, এরকম ব্যাপার থাকে। এটা খুব ভালো। কেন ভালো? দুটা কাজই কেন ভালো আমি বলছি। একটা হচ্ছে যখন যারা মনে করেন আপনাকে একটা ছেলে যখন আম খায়, আমের যে বীজটা আছে আটি, সে জোরে থ্রো করে দেখবে কত জোরে দূরে এটা যায়। একটা মেয়ে কিন্তু সেটা করবে না। মেয়ে কি করবে? একটা মেয়ে ওই যে খোঁচাখুচি করে এটাকে কোনো একটা জায়গায় পুঁতে রাখবে, আর কিছুদিন পরে তার স্বভাবের কারণে ওখানে যে আবার দেখবে যে ওটা কি অবস্থায় দাঁড়ালো। ছেলেদের মধ্যে এটা নাই, ছিল না প্রাচীন। আমাদের ছেলেদের পুরুষদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ থাকে না, ঘুরে ঘুরে আগের জায়গায় যে দেখা যায় ওখানে কি অবস্থায় আছে। মেয়েদের মধ্যে ইউনিভার্সালি এই ধরনের আচরণ আছে। এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা দিছে বলে, উপরওয়ালা দিছে বলে এগ্রিকালচার ডেভেলপ করছে। এগ্রিকালচার না, এটাকে আমরা বলি হর্টিকালচার, সিম্পল টুল টু গ্রো ক্রপস। তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে দুইটা জিনিস দেখলাম। একটা জিনিস হচ্ছে পুরুষরা গরু পেল আর মেয়েরা সাধারণভাবে শস্য তৈরির একটা বুদ্ধি পেল। এন্ড এতে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে হান্টিং গ্যাদারিং থেকে প্যাস্টোরাল অ্যান্ড গ্যাদারিং থেকে হর্টিকালচারে চলে এলো। নাও আপনাদেরকে আমি একটা অদ্ভুত ধারণার কথা বলি। এখানে কিন্তু একটা অদ্ভুত ধারণা, এটা হচ্ছে যে গরুকে যখন বাসায় আনা হয়, মানে বাসায় মানে যেখানে ওরা থাকুক, গুহাতে, ওখানে আনা হয়, গরুকে দেখে মেয়েরা খুবই ফ্যাসিনেট ফিল করে। কেন? আগে ওরা এত কাছ থেকে কোনো জন্তু দেখে নাই, কারণ সব তো ওয়াইল্ড এনিম্যাল। এবং ওয়াইল্ড না, বিগ, কিন্তু ওয়াইল্ড না, ভদ্র, কি সুন্দর ড্যাব ড্যাবের চোখ। সো গরুকে মেয়েরা খুব পছন্দ করে ফেলে। মেয়েদের অনেকটা ফেভারিট পশু হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই গরু। এটা আপনারা মেয়েদের জীবন সঙ্গী বাছার ব্যাপারেও দেখবেন যে সবসময় বুদ্ধিমান মেয়েরা গরু টাইপের ছেলে পছন্দ করে। ছেলেরা কি একমত? একমত না? এটা সত্যি কিন্তু। আচ্ছা, দ্বিমত পোষণ করতেছে। আচ্ছা, আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আমি আমার অভিজ্ঞতাতে দেখেছি যে যত বুদ্ধিমতী মেয়ে পাওয়া যায়, যত বুদ্ধিমতী ভালো শিক্ষিত মেয়ে পাওয়া যায়, তারা একটু গোবেচারা টাইপের ছেলেদেরকে পছন্দ করে। আচ্ছা, কিভাবে পছন্দ করে ওটা না দেখলেও আপনারা যদি কখনো শপিং এ যান, শপিং এ আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা বয়ফ্রেন্ড অথবা হাজবেন্ড কিভাবে গরুর মতো বোঝা বইছে আর কি, আর বউ শপিং করছে। সো মোটামুটি বোঝা যায়। তো যাই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে খুব সোজা, এখনই শেষ করব আমরা। আম, আহ, গরু পশু পালনের একটা ইংরাজি শব্দ হচ্ছে হাজবেন্ড্রি। কেউ কি শব্দটা জানেন? হাজবেন্ড্রি মানে হচ্ছে পশুপালন। শুনেন নাই? হাজবেন্ড্রি হচ্ছে পশুপালন। এই হাজবেন্ড্রি শব্দ থেকে পরবর্তীতে হাজবেন্ড শব্দটা এসেছে। আমরা এই ইতিহাসের এই তত্ত্ব গল্পের ছলে মোটামুটি ভাবে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি। আমাদের কি ক্লাস আওয়ার শেষ হয়েছে না? 12:45 পর্যন্ত ছিল। 12:35 পর্যন্ত বোধহয়, তাই না? ইয়েস, নো? নো স্যার 12:40 So, হয়েছে। 12:45 আচ্ছা, ক্লাস। তাহলে আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে শেষ করি। আমরা নেক্সট ক্লাসে, দুইটা ক্লাসে আমরা সোসাইটি চ্যাপ্টারটা থিওরি গুলো পুরোপুরি শেষ করে ফেলবো। আর তারপরে আমরা আর বেশি একটা আগাবো না। এরপরে আমরা প্রশ্ন নিয়ে সিটির ব্যাপারে আলোচনা করে ফেলবো। কি আসতে পারে কি না আসতে পারে। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে বোধহয় একটা ডেস্ক ফিক্স করে আমাকে দিয়েছেন। আজকে তাহলে এখানেই ক্লাসটা শেষ করি, রেকর্ডিংটা শেষ করি। নেক্সট থার্সডেতে আমাদের আরো কথাবার্তা হবে। আর নেক্সট থার্সডের পরে পরীক্ষার আগে, যেটা আমি জানি না পরীক্ষার ডেটটা কি দিয়েছেন, পরীক্ষার পরে আমরা একটু সময় নিয়ে, পরীক্ষার পরে না, নেক্সট থার্সডের পরে পরীক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন নিয়ে আমরা কোনো একটা সন্ধ্যায় জুমে বসবো। আজকে এখানে আপাতত শেষ করি, টাইমও হয়ে গেছে বোধহয়। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ, ওকে নিলয়, হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। শেষ করছি এখানে। আসসালাম।